Welcome to the pod. Welcome to a very special series of episodes, the driver editions. ఊరికనే రేస్ పాడ్కాస్ట్ చేసి చిరాకు వచ్చేసేసి కొంచెం మధ్య మధ్యలో వి వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ప్రాపర్ ఫ్యాన్స్, ప్రాపర్ కోసుకునే ఫ్యాన్స్ ఉంటారు చూసాం, అట్టాటోని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ డ్రైవర్ల గురించి మాట్లాడదామని చెప్పేసి అనుకొని స్టార్ట్ చేశాము. సో obviously the first episode starting with the GOAT, the legend himself, Lewis Hamilton. And దానికోసం ఆబ్వియస్లీ ఒక యాజ్ ఐ టోల్డ్ కట్ చేసుకునే ఫ్యాన్స్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు ద పాడ్ ఇస్ అఖిల్ అండ్ సుహాస్. వాట్స్ అప్? హాయ్. అది అంత పెద్ద ఇంట్రో. సో బేసిక్లీ యూ వాంటెడ్ క్లౌట్ అన్నమాట. ఇంత పెద్ద ఇంట్రో ఇస్తే అసలు వేర్ ఇస్ ఎంతూసియాజం రా? Current mode with Scuderia Ferrari. Okay. Yes. How it is. Ferrari కాబట్టి you can find It's okay. Let's start on a high note. What is Lewis Hamilton for each of us? Okay, just a simple line to start చేసుకొని then we'll actually talk about him, his whole legacy, his whole current thing. Yeah, Telugu. So let's start with them. So what is Lewis Hamilton for you, Akhil? Goat. I know. So obviously, Like- he's like Bhaktudu, and he's like almost close to God when you admire him. You know, చిన్నప్పటి నుంచి when you see him achieving something and everything. So it's like you see that person every single day, every single weekend, and he constantly winning. It will turn into more of a fanism. It will become a passion. So I don't think I can sum it up in one word, but that is what it is. Oh, For me, like if you ask about Lewis, it will be more of resilience, that hunger to achieve something. Like generally, whenever someone upfront comes up and asks me about what is F1 to you, and I started watching it just because of Lewis Hamilton, and slowly like that is some kind of like influence on me to do my things. Like you know about me, like to not give up mentality, never give up attitude. Ivanni, like I mostly got it from Lewis. What To about sum it up this much, as if I got a word lo or like one sentence lo cheppamante, this is all I can add up to. What about you? For me, like the starting and start just in the 2021 ending 2022 official ga, but the first driver ನಾನು ಅప్పుడు ರಘುರ ಮಾಡ್ತಾ I was like it's Lewis for me. I was a Lewis fan. అందుకే నేను ఈవెన్ లైక్ ఆ సింగపూర్ దాంట్లో లూయిస్ దగ్గరే పిక్చర్ తీసుకున్నా. Yeah. I am still a Lewis fan. It's not like I was, but నాకు స్టార్టింగ్లో obviously the most I heard about him is the way he dominated all in the track. Adi, then he was known for his style and other cultural activities. So that is what got attracted me to him. Dominance. For me, I think Lewis, I think you all told about what Lewis meant for you. For me, I know people term me as a Lewis hater, I get it, but I am not. When did I didn't? Yeah, fuck off. See, I think the only driver who's known not only to F1 fans, but who have never watched the race. Like in my office, for example, when he moved to Ferrari, random people in my office అసలు F1 గురించి ఏమి తెలియని వాళ్ళు వచ్చి this happened and F1 and another. Only because Lewis is that big of a star in the sport, not just the sport, in the whole athletic community, వాడి న్యూస్ అంత పబ్లికేషన్ అయింది. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళి కూడా అరే మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ మొన్న గెలిచారు, అరే మొన్న ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ గెలిచారు అంటే వాళ్ళకి పెద్ద తెలియదు. కానీ లూయిస్ హామిల్టన్ గెలిచారని చెప్పి ఒక ఫోటో చూపిస్తే అరే ఐ సీన్ ఇన్ సమ్వేర్. So he's not just a sporting legend, he's also something bigger than that. He's bigger than He's what F1. bigger than the sport. Yeah. We can call it. I'll tell you a stat. So basically Formula 1 Instagram handle or social media handles have like 36 to 37 million followers or something. But Hamilton himself has like 41 million something followers. Yeah. If you take that as a stat, he's bigger than the sport itself. He is definitely. I mean, the cultural impact that he has outside the sport, it's massive. It's massive. Everybody followed him. Almost every celebrity looked up to him. Waited for his picture. Like
ఇప్పుడు అదెందుకులే. It is simple like this. అరే ఇట్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ కానీ ఆన్ అన్ అదర్ నోట్ దట్ మూవీ ఇప్పుడు మళ్ళీ I'm not talking about F1 movie. Normal general ghantna. Like there is that. It's very widely చాలా famous video. Chris Hemsworth వీళ్ళందరూ లైన్ లో వెయిట్ చేస్తుంటారు లూయిస్ హామిల్టన్ ని షేక్ హ్యాండ్. It says something. It does not happen to every driver there or not even like వేరే స్పోర్ట్ లో కూడా పెద్దగా ఉండదు. It is like this, like how Michael Jordan is to NBA, how Tiger Woods is for golf. It's the same thing for Lewis Hamilton in this current era. So you know Michael Jordan irrespective of basketball. Basketball ante Michael Jordan gurtosthunnappudu that is how Lewis Hamilton is to F1. F1 ante you see Lewis Hamilton some or the other way. I've seen this black guy. That's how it is. Black guy. No, that's how most of the people are. You gotta cut it, but it is not about racism and all. But on another note, he was one of that like cutting all the barriers and coming up front and He's the performing only one. something. He is the only one. Yeah, exactly. So he was about, he's like that his whole career. He had a red jet and he had all the bleached hair and all kind of that stuff. dreadlocks. Yeah, dude, that dreadlock era was very good. That కొంచెం but still అది కాదు లైక్ వీకెండ్ ది ఒక ఆల్బమ్ ఉంటుంది. వాట్ వాస్ దట్ బ్లైండింగ్ లైట్స్ కదా, బ్లైండింగ్ లైట్స్ కాదు ఇంకొకటి దానికంటే ముందు the Hills song, హిల్స్ కాదు ఇంకొకటి ఉంటుంది లైక్ వాడిది మొత్తం ఇట్లా రెక్టాంగిల్ షేప్ లో అది హెయిర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. దట్ వాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ లూయిస్ 2013 అరా టైంలో అది. దట్ హెయిర్ స్టైల్ అదేదో లైక్ ఒక టోపీ పెట్టినట్టు ఉంటుంది. పిరియల్ ఇది వెన్ ఎవర్ యూ విన్ దిల్ పుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాట్ ఆన్ హిస్ హెడ్, అట్లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ ఆ టోపీ తీసేసినాను కానీ హిస్ హెయిర్ లుక్స్ ద సేమ్ లైక్ ద వే ద హ్యాట్ వాస్ దర్. I am 100% expecting there will be comments saying that it is hair transplant, but I don't want it. Yeah, okay. Sorry. Let's talk about 2025 తో స్టార్ట్ చేద్దామా? 2020 వరకు కొంచెం మనశ్శాంతి ఉండనివ్వండి రా. గుడ్ నోట్ తో ఎండ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇట్లా స్టార్ట్ చేసి మంచి నోట్ తో పాడ్కాస్ట్ ఎండ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అరే ఆనెస్ట్లీ నేను హార్డ్లీ లైక్ 4 races or 5 races చూసా. టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ కూర్చొని F1 TV ఓపెన్ చేసి అండ్ లైక్ టీవీలో పెట్టుకొని చూసింది హార్డ్లీ 4-5 races. మిగతా అన్ని రీక్యాప్లలోనే వెళ్ళిపోయినాయి ఈ సీజన్. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఇస్ ఫెరారీ. చించుకొని వెళ్ళి బహ్రీనే కదా, సారీ ఆస్ట్రేలియన్ జీపీ చూసా ఫస్ట్ రేస్. అండ్ పీపుల్ హూ సే దట్ లైక్ హీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ విత్ ఫెరారీ. ఇట్స్ బీన్ 14 races, 14 if I'm not wrong, 14 races. ఇప్పటిదాకా హాఫ్ సీజన్ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పటిదాకా ప్రాపర్ పోడియం కూడా రాలేదు. అదే అంటే ఇట్ ఇస్ I won't argue with it. First of all, I am not there to argue on Ferrari because it is obviously a shit box. It gave trauma to Seb. See, after Lewis, like my top pick will be Seb and Seb, Carlos and my nephew. I mean, we both like nenu veedu pilchedi Isaac Hadjar as our nephew. Yeah. Okay. So like my top picks will be these. వీళ్ళందరికీ డ్రామా ఇచ్చిన ఫెరారీ మావాడికి కొత్తగా ఏమైనా అది హారత్ పళ్ళంలో ఏదో పెట్టి బొట్టు పెట్టి దిష్టి తీయదు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ట్రామా. లైక్ వీ నీడ్ టు డెల్ట్ విత్ ఇట్. అందుకే థెరపిస్టులను ఎత్తుక్కోవడం మొదలెట్టారు. It is Ferrari being Ferrari. Yeah, so obviously. It's been a disastrous season being at Ferrari. And I don't count China sprint win as a win. It's still okay, but there are two takes to this. 2024 లో it missed the constructor championships by 14 points or so kada. And Ferrari being Ferrari redesigned the whole concept of the car, keeping only 1% of the 2024's formula, bringing it to 2025. Cool, okay, banan. And like before I knowing the whole story, I thought this is Ferrari being Ferrari. But then after I got to know, because they wanted to accommodate Lewis Hamilton వస్తున్నాడు, he would prefer a back much later sitting point annattu. They changed a couple of things. They changed the push rod suspension and everything happened cool, but the underlying issues in 2024 lo the tires eating up and the
లో రైడ్ హైట్, అది ఫిక్స్ చేయకుండా మిగిలిన కాన్సెప్ట్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ మార్చేసి ఏది వర్క్ చేయట్లేదో అది మాత్రం ఫిక్స్ చేయలేదు. సో ఓకే సరే ఏదో ఒకటి చేస్తారు అన్నట్టు అనుకున్నాం. ఫ్రెడ్ మీద నమ్మకం, మిగిలిన నాకు సంబంధం లేదు. ఫ్రెడ్డే గుడిపేయడం మమ్మల్ని బేసిక్గా చూసుకోవాలని స్కిల్ అది పిఎస్ఏ ఈ వీడియోలో బూతులు ఉంటాయి, మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫ్రెడ్ గా. ఇప్పుడు అంటే I won't completely blame Fred on that because it's an organization over there. It's an institutionalized. Basically, there were rumors that they might remove, they might sack this guy Fred. But akkada enti ante Ferrari is that one team where if you are not Italian, you are untouchable. Yeah. You should agree with it. If you're not Italian, what? నాకు అర్థం కాలేదు. If you are not Italian, you are untouchable. Basically, Ferrari came that way. నేనేంటంటే నువ్వు ఇటాలియన్ కాకపోతే అసలు నేను ఇంకెవరు ముట్టుకోరు, యు ఆర్ లైక్ తోపు ఇన్ ఫెరారీ. లైక్ నో పీపుల్ ఆర్ fucking them like very clearly సర్లే నా అరే మోనకో ఆ రేస్ చూసిన తర్వాత నాకు ఇంకా లైక్ I was on the verge of stopping to watch F1 రా. ఇట్ వాజ్ లైక్ వాడు అంత మంచిగా నాకు అప్డేట్లు ఇవ్వండి, స్టేబుల్ కార్ ఇవ్వండి, ఇది ఇవ్వండి, బాగా చెప్పండి, చేస్తాను నేను నన్ను పర్ఫామ్ చేసేటట్టు కొంచెం ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి అంటే ఈడు మొహం వద్దులే. We can do crowdfunding and bring Bono to Ferrari. But I think అది అవ్వదురా. కాకపోతే the problem is Bono తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా బోనోను లూయిస్ కలిసి ఇద్దరు కలిసి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారేమో ఇంకా భయం వేస్తుంది. Which I don't want to. We can do one more thing actually. Crowdfunding తీసుకొని we can go to Maranello. తగలు పెట్టడానిక ఒక మంచి గ్యాస్ స్టేషన్ చూసుకుందాం. షెల్ V-Power. అరే ఎందుకురా, అరే డోంట్ పుట్ వర్డ్స్ ఇన్ మై మౌత్ ప్లీజ్. షెల్ V-Power కాదు, పెట్రోనస్ ఆయిల్ తీసుకొస్తా కావాలంటే మలేషియా వెళ్ళి తీసుకొచ్చి మొత్తం మ్యారినేలోని తగలేటి దింగుతాను నేను. సరే ఈ కారు కూడా నీకు స్ట్రైట్ అవుట్ వెళ్తాను. 2020 స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, చాలా మంచి పని చేసాం. ముందే మొత్తం అంతా బయటపడేసాం అనుకో. We can talk about the good things. అరే ఒక స్టేబుల్ ఇంత పెద్ద టీమ్, యు ఆర్ గెటింగ్ money just because of your being there in that sport and still you can't deliver a reliable machine. అందుకే రా నాకు మర్సిడీస్ అంటే అంత ఇష్టం. కాకపోతే విలియమ్స్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అర్థం కాలేదు నాకు. బికాస్ విలియమ్స్ was there since Ferrari was there in the sport. Ferrari was been there since the beginning. But Williams like third year or fourth year లో Williams started and still it is like 70 years or something. I mean you have this అదొకటే కాదు, బట్ విలియమ్స్ వాస్ సోల్డ్ టు సమ్ అదర్ ఎంటిటీ కదా. ఇక్కడ కూడా ఓనర్షిప్స్ మారుతున్నాయి. బట్ సర్లే విలియమ్స్ ఇస్ నాట్. బట్ అగైన్ Ferrari brings those tifosi కదా, the brand value. బట్ అదైతే ఒప్పుకోవాలి. మోన్జాలో కానీ ఇమోలో కానీ ఇఫ్ ఫెరారీ విన్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ పార్టీ కంప్లీట్లీ. మోనకోలో కూడా అయింది కదా లాస్ట్ ఇయర్. అది వేరే విషయం. మోనకోలో చార్ల్స్ లెక్లర్ గురించి అయింది. బట్ మాన్జాలో ఇఫ్ ఫెరారీ డ్రైవర్ విన్స్ ఆర్ ఫినిషెస్ ఆన్ పోడియం ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ అసలు డిఫరెంట్ ఫార్మింగ్ ఇస్ దట్. ఇంకా వాళ్ళు సీజన్ మొదట్లో లైక్ సీజన్ బిగినింగ్ ముందు మొత్తం ఆరా ఫార్మింగ్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియాలో నాకు దింపారు. Remember that Charles win in Monza last year when బ్లాక్స్ వేసుకొని వచ్చారు కదా ఇద్దరు. the black. What an amazing podium that was. Great. That was one stop race అనుకుంటా కదా. Yeah, I think He pulled off one stop race. Oscar beautiful. నేను మొన్నటి నుంచి ఎవరు Monza is not this weekend but the next weekend కదా. That's అరే లెజెండ్. మొన్న మా ఆఫీస్లో సిల్వర్స్టోన్ తర్వాత I saw practice 1, practice 2 చూసా. practice 1, practice 2 ఆఫీస్లో కూర్చొని ఏ గ్రాండ్ ప్రీకి బ్రిటిష్ ఓకే సిల్వర్స్టోన్ అది ఆఫీస్లోనే కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నా. మంచిగా ఏమంటారు గేమ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నా. మా వాళ్ళు ఫూట్బాల్ ఆడదాం అని చెప్పి ఆడుతూ ఉన్నా. FP2 చూసా. FP1లో హీ వాజ్ ఆన్ పోల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. FP2లో హీ వాజ్ P3. నాకు అక్కడే దిగిపోయింది. ఇంకా ఇది నాకు లైక్ ఐ వాజ్ షివరింగ్ ఆ స్ట్రీక్ పోతుందేమో అని చెప్పి. హల్కెన్బర్గ్ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ 239 స్టార్ట్స్ తర్వాత హీ గాట్ అ పోడియం. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్ ఇన్ అ వే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మా స్ట్రీక్ పోయింది, మాకు అది ముందు కాలుతోంది ఇక్కడ.
లేదు లైక్ కాకపోతే యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ దిస్ రేసింగ్ గాడ్స్ హ్యాడ్ టు సాక్రిఫైస్ అ బిగ్గర్ స్ట్రీక్ టు ఎండ్ దిస్. అరే అలా అనుకో, ప్రశాంతంగా పడుకుంటావు. పెసిమిస్ట్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ అప్రోచ్ బ్యాలెన్స్. అది కాదు బాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఇట్లా అనుకుంటాం ఓకే, బట్ ఎవడో ఒకడు వస్తాడు. ఎవరైనా వస్తాడు. ఆడెవడో నీకు కూడా తెలుసు. ఒకడు వస్తాడు, వచ్చి ఏమంటాడో తెలుసా, ఆల్ దిస్ ఆరా ఫార్మింగ్ and still can't even take a betting app, still can't overtake over a betting app అని అంటాడు. అప్పుడేమంటావు? అచ్చా బెట్టింగ్, అచ్చా ఇట్స్ ఓకే సర్లే. I thought it's something else. No, you also know who I'm talking about. Acha, okay. I got it. Yes. Not aware, but still. But I think okay, still. We are losing. Arey, మొన్నటి వరకు 2023 వరకు people were losing to a energy drink company. What was that? At least. ఇప్పుడు ఏంటి? వద్దులే, మనం కూడా ఆఫ్ కెమెరా మాట్లాడుకుందాం. అది ఇప్పుడు వద్దులే కానీ. So how do you think Ferrari is treating Lewis? Equally or unequally? అన్ఈక్వల్లీ అని అంట. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐల్ సే అన్ఈక్వల్లీ. ఎందుకంటే వాడు ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంటే మొగ్గ కూడా వాళ్ళు మినిమం ఎఫర్ట్స్ కూడా పెట్టట్లేదు. ఆడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మొన్న లాస్ట్ రేస్ లో అనుకుంటా కదా మేము రాత్రి అంతా కూర్చొని వి డిస్కస్ స్ట్రాటజీ లూయిస్ కూడా వాయిస్ లో కార్ సెటప్ గురించి వాడు ఫెయిల్డ్. No, last race sir. What Belgian GP కంటే ముందు అనుకుంటా. Which GP was Austrian? Austrian. దానికంటే Silverstone, దానికి ముందు some other race. So what happened was Lewis ki the setup was not fine అని చెప్పి he talked to Adami and Adami was supposed to make changes. So before he has to make changes there would be like crew అంతా ఉంటారు కదా, for them to work approval ఉండాలి. That approval is not coming within Ferrari team. అది institutionalized team దాని ప్రాబ్లమ్. సో అదే చార్ల్స్ లెక్లెర్ సెటప్ కోసం మార్చండి అంటే దే వర్క్ ద సేమ్ నైట్ అండ్ దే చేంజ్డ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. చెప్పాను కదా నేను ఇందాక, యాడింగ్ టు మై పాయింట్, సైట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. అన్ఈక్వాలిటీ, that's where it is. ఈవెన్ లైక్ రేసెస్ లో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఫెరారీది బేస్డ్ ఆన్ రేసెస్ ఇప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి సెకండ్ డ్రైవర్ ఎవరైతే వెనకాల ఉన్నారో మొత్తానికి ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ లైక్ ignoring is too much అయిపోతుంది. At least ఇప్పుడు McLaren is also doing it but they're not ignoring it. Equal strategies ఇచ్చారు, different strategies of players they're making it, but look at this Ferrari కా వీడు P3 లో వచ్చాక లూయిస్ ఎక్కడో P8 లో ఉన్నా మనకి ఎందుకులే అని చెప్పి వదిలింగ్. ఎవరు ముందు ఉంటే వాడు లిటరల్ గా అన్నాడు, వాడిని తిట్టుకుంటుంటే నాకు మా ఆఫీస్ అది 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళి దూకాలనిపించింది. నేను అది కరెక్ట్గా లాగిన్కి 5 నిమిషాల ముందు ఫోన్ చూసుకుంటూ లిఫ్ట్లోకి ఎక్కా. అక్కడ ఏంట్రా అంటే లైక్ ఈ వీడియోనే వచ్చింది నా దరిద్రానికి, ఎవడో తషిక పంపించింది, ఏడ్చి సావురా అని చెప్పి, ఏడ్చి చావురా అని చెప్పి పంపించింది. అది చూసిన తర్వాత ఏది లూయిస్ ఆమ్ ద వర్స్ట్, I am stupid, useless stupid అదేదని అనుకుంటా. లైక్ నాకు కూడా తెలియదు, నేను దిగి లోపల ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏంటి కళ్ళంతా నీళ్ళు బయట వానపడుతుంది అని అడిగారు. బేసిక్లీ ఐ డోంట్ క్రై, నీకు తెలుసు. కంటెంట్ అరే లెజిట్ ఏడుపు వస్తుందిరా అది చూస్తే. దిస్ యూజ్లెస్ ఫెలో 2 weeks బ్యాక్ అని చెప్పి మేము లేయడం మొదలెట్టారు మళ్ళీ. నేను అందుకే రెడిట్ ఓపెన్ చేయడం ఆపేశారు 2 రోజులు. టు బ్రింగ్ హిస్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ టు ద పాయింట్ రా, బికాస్ హీస్ నాట్ యూస్ అంటే see that brings up the point. Ferrari is so institutionalized. That whole stuff happened within Ferrari. They are willing to change the driver. Andukane see no random driver would take 100 million to come to your team, okay, and say that నన్ను మిడ్ సీజన్లో నన్ను పీకేసే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అని మైక్ ముందుకు వచ్చి ఎవరు చెప్పరు. There might be something that is happening behind the screen that made him say that. అంటే పోతాడంటావా? వెళ్ళడు, అది వేరే విషయం. క్వాలిఫైయింగ్లో హీస్ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్కి ఓకే, దట్ మేడ్ సెన్స్. హీ క్వశ్చనింగ్ హిస్ ఓన్ అబిలిటీ ఇస్ ఫైన్, బట్ హిమ్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డ్రైవర్ అని అనడం ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ నాట్ ద కార్స్ ఆర్ నాట్ ద pit crew. It is coming from somewhere from the institution. అందుకే పాస్తాలు వేసుకునే వాళ్ళని వచ్చి స్ట్రాటజీలు రాయమని చెప్పకూడదు. I think you know the strategy guy is actually a Indian guy. I found his name.
I don't want to talk about it. What? His name is Karun something. I don't Karun know. Chanda. Karun Chanda కాదు. తెలీదా Karun Chanda ఎవడో? I know the strategy guy in McLaren, Rajdeep Singh or Randeep Singh. He's an Indian guy. Italian also, he's an Indian guy. Yeah. So I was like, okay, fine. అరే I'm not gonna take it అక్కడ on. అదే వాడి ఫస్ట్ డే అట్ ఆఫీస్ అని చెప్పి ఒక వీడియోలో ఉంటాడు ఒక ఇండియన్ ఆడనా. ఏమో అయ్యా నాకు తెలియదు. I am not gonna simp over an Indian guy on a random video. You simp on Lewis, I don't mind. So that is that. కాకపోతే I don't understand why they have to put 100 million on a guy. See, I know his market value is above 50 million for sure. But you're giving double the market value and bringing him into your institution and you're not listening to him. Yeah. That makes zero sense. It is It's like a business decision. Here's announcement వచ్చిందో Ferrari stock price went up for like 7 to 8%. That's రేసులు చూసిన తర్వాత అది కూడా కిందకి వెళ్తుంది కంగారు పడు. that's like close to $10 billion valuation పెరిగింది. That I mean they made their money over there. So it's a business decision. It is మైక్ మాట్లాడి నేను కాదు I don't think you are right. దిగిపోయి ఉంటుంది బికాస్ లూయిస్ సపోర్టర్స్ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ హిమ్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ అది ఎంత పెరిగిందో అది అంతే ఉంటుంది. జస్ట్ బికాస్ ఇలా ఇదైతుంది ఒకసారి ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసి టీమ్ ఎల్హెచ్ అనుకోట్టు వాళ్ళందరూ నీకు ఇప్పుడు ఫెరారీని తిట్టే వాళ్ళే కనపడుతుంది. అలా కాదు ఇట్ ఈస్ అ మార్కెటింగ్ డెసిషన్. ఎందుకంటున్నానంటే సి ఇఫ్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ అ గై హూ ఓన్స్ అ లాట్ ఆఫ్ NGOs అండ్ హూ కెన్ లైక్ నీ బ్రాండ్ వాల్యూని పెంచేవాడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈజ్ ఇన్ ద టీమ్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. నువ్వు ఒక్కసారి సి మెర్సిడెస్ వాజ్ దేర్. మెర్సిడెస్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఎలా ఉండింది వన్స్ హీ లెఫ్ట్ how it is right now. Mercedes went to Bad Bunny for their ambassadorship. See, that is how degraded it went to. Adi is what she's talking about. WhatsApp appudu kuda undi. WhatsApp like last 3-4 days last year వచ్చింది Mexican GP appudu వచ్చినట్టు last year వచ్చింది WhatsApp. But that is that. So see, and Lewis was the reason for Mercedes to get that many sponsors on the car. McLaren lo he was not that obviously impressive because like first season and second season he had like manchi car and manchi strategies and everything. From the third year it started to fall apart. So I'll give that McLaren fault and Hamilton fault and also. that was like the initial era kada. So that is cool. అయినాను లైక్ ఆన్ ది అదర్ నోట్ ఇప్పుడు జనాల్ని చూస్తే they'll say ki see if you meet a random Rosberg or Alonso fan, they'll be like వాడు గెలిచిన 1 season or 2 seasons గురించి మాట్లాడి these are the greatest drivers అది అని అంటారు. But he won his first championship and then దాని తర్వాత he was still pushing his limits to get another title. Right. Even till even after getting 7th title, I mean 2020 లో he still went forward to get that 8th title in 2021. I'll say this like ever fans ni hurt chesna cheyakapoi I'm not gonna drop a random Alonso fans ni chese parledu a fans ni kaadu. See, the whole 2021 season was one high. 2021 season since last 4 GPs Brazil GP దగ్గర నుంచి it was a different drive. Lewis Hamilton like I am going to win this championship and it had to take FIA to do some things to stop his no talk about it normally to stop him from winning a 8th championship. But he was driving like a goat. He was like the last 4 races. Miguel races only equal points and everything. Last 4 races he made it to max and he was on the equal points. That's how the goats refer or change based on the seasons. నువ్వు కానీ నేను కానీ we don't hate Max for that night in Abu Dhabi, but we hate FIA for that reason. He did his job. నన్ను అడిగితే లైక్ మ్యాక్స్ డిడ్ హిస్ జాబ్. వాడు ఏం చేయగలుగుతాడో వాడు అది చేశాడు. హీ గాట్ ఇట్. బట్ వాడికి అది రావాలి అని చెప్పి కొంతమంది వెనకాల లైక్ రేవంత్ రెడ్డి చెప్పినట్టు కొంతమంది గుంతనక్కలు వెనకాల నుంచి ట్రై చేస్తూనే అని అంటాడు. అలాగా కొంతమంది మహానుభావులు కలిసి చేసిన ఏదో పనికి నువ్వు లేపే. But I believe ఆ ప్లేస్లో మ్యాక్స్ వర్స్టాపెన్ గెలవడం is not his fault. కాకపోతే FIA given chances obviously వాడు ఎందుకు కావాలన్నా తప్పైపోయిందని వాడు వెళ్ళాడు. He's a very good driver. But think of it like this. Brazil GP 2024 ఆ wet performance whatever Max చేశాడు, he did it because he was in P16 or something. P17. Why did he had to settle down for P16? Because red flag or some other crash in this Stroll 3, they did not give yellow flags or red flags for at least a minute. Yes, for at least a minute. That is FIA fucking up chances of Max Verstappen winning the world title.
If Max was not doing that drive that day, like if Brazil GP lo cheyakunda, if Lando was finishing in points, Max would have not won the point. Right. Championship. 100%. So FIA was very clear, like I'm not gonna let this person win, and they'll manipulate anything to do so. That is what happened 2021. So it is not Max's fault. It is not anybody else's fault. It's FIA's fault. It's a human error. It's a purely human error with FIA at the best. Only 5 cars. Yeah, only 5 cars between Max and Lewis Hamilton. See, that is a Gone, very it's quality. అయిపోయింది. Yeah, that is సరే 25 నుంచి మనం 2021 మధ్యలో కొన్ని మధ్యలో ఇంకా ఉన్నాయి కదా 4 బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ seasons ఉన్నాయి. True Let's that. talk about that. 2024 Before we move on to 2024, like 2026 car regulations change. mom Everything is going to level turn on the mom. the whole regulations are going to be leveled, and shit. there's nothing to expect from anybody. What do you guys think? Ferrari? ఫెరారీ అసలు లిస్ట్ లో కూడా యాడ్ చేయలేదు, దాన్ని టీమ్ గా కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. చూడు కదా, వస్తుంది పక్కా వస్తుంది, సెకండ్ ఫినిష్ అవుతుంది, పక్కా వస్తుంది, సెకండ్ ఫినిష్ చేసి పక్కా వస్తారు వాళ్ళు. You see they were here for 75 years and they only won 18 constructors. మిగిలిన అన్ని చూడు 2005 నుంచి అనుకుంటా కిమి రైకనని తీసేయి, ఆ సీజన్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని సెకండ్. అది కన్సిస్టెన్సీ అంటే. యూ హ్యావ్ టు బి కన్సిస్టెంట్ అండ్ లుక్ ఎట్ ఫెరారీ. డిప్రెషన్ ఆల్సో కన్సిస్టెంట్ గా ఇస్తుంటది ఫ్యాన్స్ కి. అంటే ఐ థింక్ లూయిస్ హామిల్టన్ కెరియర్ మొత్తం చూసుకుంటే యూ హావ్ సీన్ ద డామినెన్స్ తప్ప ఈ డౌన్ ఫాల్ అసలు చూడలేదు, చూడాలని కూడా లేదు నాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. మేబీ దిస్ ఇస్ బిగినింగ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్. 2021 ట్రామా నుంచి నేను బయటికి రావడానికి నేను 3 థెరపిస్ట్లని మార్చా. ఇప్పుడు 4 మారుస్తున్నా. నువ్వు దానికి అలా అంటే పాపం ఫెరారీ ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో చార్ల్స్ గురించి ఆ డిప్రెషన్ ఆడి ఫ్యాన్స్ అందరు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏడుస్తారు. ఆ డిప్రెషన్ వద్దమ్మా, అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. Yeah, the reason it is hitting so bad is because you have always seen him win. And we were expecting no లూయిస్ హామిల్టన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. and అదే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, బట్ స్టిల్ హి స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ద సెటప్ అండ్ మేబీ చెప్పలేం నెక్స్ట్ ఇయర్ హి మైట్ కమ్ బ్యాక్. 44 levels of daridram. Everybody chooses their suffering and Charles chose Scuderia Ferrari. He likes toxic relationships. So అది వదిలేసేయండి, that is a different topic. But కనీసం వాడికి అలెగ్జాండర్ ఉంది, మాకెవరున్నారు పక్క. Anyway, moving on to just before moving on to the 2024 season and 2023 season, small fact about the next year car 2026. I think it will be competitive. ఎందుకంటున్నానంటే obviously Mercedes PO is good. They are saying that they are hitting 400 kmph. That's mad at optimal conditions. But you will not have power if you hit the next straight. You're putting on 400 km/h because you have battery power and also engine. And that's a simulation. Obviously, road conditions it won't go, but I think it will be high. We'll hit the top speed ever in F1 history and this. So Mercedes is one thing. Mercedes and McLaren obviously. Aston Martin will come into play. I am thinking next year we'll have 5 teams in the championship. Cadillac వస్తుంది కదా. Cadillac కాసేపు ఆగు, Cadillac కాసేపు పక్కన పెడితే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ టీమ్ లో Aston Martin, not thinking Red Bull, not having that high expectations of Red Bull, but Ferrari will be right in the mix. Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes, Red Bull might be around in the 5th or 4th. Might be around bottom, for sure. But Cadillac, if it works out fine, Cadillac could be right in the mix. Kit Kat అనే మెక్సికో నుంచి it works out, it will be history. To work out in the first season లోనే it will be history. I mean Kit Kat అనే మెక్సికో నుంచి తెస్తున్నారు and it's all green papers bro, we can't do anything, dollar bills. But yeah, I'm thinking Cadillac will also do good. ఎందుకంటున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ WEC and all other racing championships. So it's not the same though, but again it's not the same though. I mean, not exactly, but you have people who are working very rigorously on a different project, so they can work in the same, like obviously it is the airflow, aero is the same, aero you can work it out, but a mom ni ela utilize chestuntaru, how can you ade lera like the active DRS. You are in the mom zone and intene నాకు ఒక రకమైన weird sensations. So it is all about strategy at the end of it, but I'm thinking Cadillac would be on top of the midfield. It'll be the top of midfield, yeah. Yep. Do you think Christian Horner will come back? Who?
Christian Horner. He will. Alpine. He will. Somewhere. Alpine maybe. అంటే వాడికి స్టాక్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా Alpine లో. He's buying actively. So I think he will. And I think Toto called him an asshole yesterday. I said no, Toto called him asshole. He's like, he has always been operating like an asshole since last 10 to 12 years. Is what Toto dropped. I read it somewhere in Twitter. Like, okay, cool. Now he's out of the frame. He's like, I am gonna shoot at this guy in the He kneecaps. said a lot of things like FI la kuchi tappu na problem autadi. This is my main concern right now. That is that. But I'm thinking 2026 would be interesting. But I am more scared if Lewis leaves Ferrari by 2025 and వద్దురా I ప్లీజ్ don't రా think రే. he'll leave. To where is a question. he To won't where? leave to a different team. He'll go away Retire. into the sunset is what I'm thinking. Because obviously he won't take another kind of trauma. ఐ after మీన్ this ఐ Ferrari. కెన్ సీ రఘురామ్స్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు ఎవరిని కిలికితే నాకు వ్యూస్ వస్తాయని అమ్మంట కనపడుతుంది. లేదు, but I See, think yeah. I mean, 90% of Lewis haters will come out loud and యాప్కి saying this guy is shit అని అంటారు. Just because ఆయన్ని తిడితే నీకు అటెన్షన్ వస్తుంది. You can't be the good person, Are you so be the accusing- bad person. Are you accusing me? I was accusing since day one. But yeah, Lewis is Okay. half the people don't know what Lewis achieved in the first place. Ipudu, yeah, you've started over what 370 race starts and you have 105 race wins and 104 poles. Right. 200 poles? 104 poles, Oh, sorry. 290 or 200 podiums. Podiums, yes. My So that is that. Ante ipudu you achieved something in cars which cannot be placed over there. Ipudu Max Verstappen 2024 World Championship enduku quoted ante because he achieved the championship 24. 24. 23 is a dominant yeah. year. 24. 24 is where he got competition and he had to struggle to put up over there. So that championship would always remain like a very good Even championship. though in the Lando is a history. bottler, he tried few places. Like, no, Singapore disco. It was like 24 seconds gap between Max and Norris. Makes sense. I mean, he had the better car, but he chose to bottle. That is not our concern gani point lo. Bottling meaning he was hitting walls constantly. I'm correct. Yes. Like adding points. మళ్ళీ కమెంట్స్ లో వస్తారు ఆబ్వియస్లీ చెప్తున్నాను. Tupper wear వేసుకున్నా. డిపెండ్స్ నారిస్ ఫ్యాన్స్ కాబట్టి లైక్ ఐ నో ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఓకే షౌట్ అవుట్ టు లాండో నోవెన్స్. Shout out to Gravel Science. బట్ బికాస్ లాండో నోవెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ టు నో లాండో నోవెన్స్ ఐ గాట్ టు నో లాండో హ్యాడ్ ఫ్యాన్స్. Fans, yes. బట్ ఓకే తీసే Arey, motherfucking. We are hating everybody I saw right now. this one, okay. So basically, It's controversial. I part. know. Silverstone లో, that is the ironic part. Hamilton straight ఉందా, దాని పక్కన ల్యాండో గ్రాండ్ స్టాండ్స్ Opposite. సమ్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ఇన్ ద విలేజ్ ఏరియా అనుకుంటా. అక్కడ సో ఐ హ్యావ్ టు like look at that prices. 800 pounds for one seat ra. స్కిల్ అది ఇట్స్ మార్కెటింగ్. ఎనీవేస్ వీఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్. విల్ గో టు 2024. 2024, yeah, let's go. I want to talk about 2024 ఎందుకో చెప్తాను నేను. Carry, బికాస్ carry. దే లిటరలీ మేడ్ లూయిస్ లైక్ అ టెస్టింగ్ మెషిన్. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక మెడికల్ డ్రగ్ ట్రయల్స్ ఉంటాయి చూసావా, Lab rat చేశారు, direct గా చెప్పి దొబ్బు. అదే చెప్తున్నా, డ్రగ్ ట్రయల్స్ ఉంటాయి చూసావా, చేస్తారు చూసావా అట్లా. లైక్ ఆల్ ద గుడ్ సెటప్ వెంట్ టు Russell and every race his qualifying was bad and his race pace was good. I am moving up and down. But that is one of the main reasons because 2024 లో అసలు లూయిస్ ఫిబ్రవరిలో అనౌన్స్ చేసింది ఎందుకు that I'm leaving to Ferrari or leaving this team is like he was the person who brought sponsors to Mercedes. He was the person who put up your brand value to a different place. Right. And you don't give him ambassadorship and you don't give him another year on that particular car. He was that guy who delivered everything to you and you're not giving It was enough gratefulness in to the other note, even though I'm like this perspective లో దీన్ని అగ్రీ చేస్తున్నాను కానీ I'd say whatever Mercedes is right now, దాన్ని టోటో బాగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు. I agree. టోటో అండ్ సూజీ ఇద్దరు బాగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆన్ ది అదర్ నోట్, సూజీస్ F1 అకాడమీ వీళ్ళది మర్సిడీస్ కిందనే ఉంటుంది That's his కదా. support, yeah. So, moral support. You know what I mean. I know. సో ఇది వీడు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు. బట్ దీన్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చింది there are only two people, Niki Lauda and Niki Lauda and Lewis Hamilton.
If Niki Lauda ఉంటుంటే కనుక అసలు మూవ్ అయ్యేటోడు కాదు. There would have been some other పీపుల్ నౌ Possible, సే possible, మేము yeah. ఏదో మనశ్శాంతి ఆ తృప్తి కోసం అని చెప్పి వి సే దట్ he joined Mercedes for Niki, moved to Ferrari in search of Niki అని. Or to honor. Yeah, in honor of Okay. Niki అని. But when did Niki die? 2019? 2018. 18. 18. Like, yeah. 18 Monaco win was for Niki. So if Niki was there around 2021, he would have not let that win go away. See, that is also one of the things what makes Niki Lauda Niki Lauda. He would not let go of something which is actually some other person's, and he had that honor. Sarle inka he's not there, and Toto wanted to walk over Lewis Hamilton and he did. మళ్ళీ వచ్చి So, కలిపులు 2024. ఏడుపులు మాట్లాడతాడు, ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ విన్నింగ్ యూ షుడ్ విన్ దట్ అని చెప్పి. That was a beautiful script also that day. అదే Like కదా. half the timeline అరే of my till- Twitter when what? 24 Abu Dhabi. end. Okay. After like finishing in P4, that was a greatest drive Lewis. Yes, I don't If know. we don't win, If you we should. don't win it, you should win it. ఎంత మంచిగా రాశాడు తెలుసా. Skill అది. పిఆర్ అంటే అట్లా ఉండాలి. That is that. Make sarale. And na whole timeline is like, wow, such a nice things to say from Toto Wolff. నీకు తెలీదురా వాడు అసలు వెళ్ళిపోయేదే Toto Wolff వల్ల. నీకు సర్లే వదిలే. Coming back to 2024, no అన్నావు కదా, like they were testing him basically for their better purpose of 2025. Where? Do you think Lewis yeah. Mercedes? Go ahead. I mean, So do you think the same is happening with Ferrari? Like ఇప్పుడు ఈ year, next year ఎలాగో regulation changes? No, I don't think so. ఎందుకు అంటే 2025 Ferrari is not that way. లేదు. There is అంత ఆలోచన కూడా లేదు వాళ్ళకి. ఆలోచన శక్తి కూడా లేదు నాకు తెలిసి testing వాళ్ళకి చేయాలి. అవసరం లేదు కదా. why do they have to test 2025 and the regulations are ending right now? ఇప్పుడు వాడిని వాడుకుంటే వాడిని See, ఇన్పుట్ తీసుకున్నా ఏం లేదు. Just to see how like different setups they achieve. They are not even listening to him in the first place. Different setups అంట. Setups is a different Setups stuff. అంట. It is too generous of you, Hari. Like different The setups. season is still there, bro. Like you were a Ferrari fan and you are talking about Ferrari listening to drivers. If they would have listened to drivers in the first place, Charles would have won a championship. Yeah. Seb would have won a championship. Obviously, Hamilton probably would have in the On the harder note, I'll go and say ki even Alonso would have won a championship. She's the opposite. అంటే వాడి వల్ల కాదులే, బట్ స్టిల్ there is delusion, there is hope అన్నట్టు. I think there is this meme kada that where wet race lo anukuntaru. He finishes and then some other guy wins championship and he would just be looking at the camera like it is in Ferrari only, no? Yes. I am seeing that image in Hamilton every single weekend. I'm like, okay. Every Ferrari driver has that, image that can be meme worthy for a depression meme. How is your days in Red Bull so far? Right now. I mean talking about 25. 25. I like want to 25. share trauma. Let's please share our Yes. I can see why you guys. I can see from your eyes from the past 3 years right now. You guys had a chance of like what we had. I mean 25% or 50% of it in the last season. But you guys nailed it. ఎందుకంటే you guys are not in Ferrari. And who's that girl? Who's that woman? Hannah Smith. దాని మొహం She's a strategist. అసలు పాపం I feel every time Max finishes below P3 or something happens, half the guys are like, you fucked up strategy. అరే ఆమె ఉండడం వల్ల అట్లీస్ట్ రీజన్ P4. ఆ కార్ ఇస్ నాట్ ఓకే సర్లే వద్దులే. నేనే I am మళ్ళీ ఎరిజుక్లమే అవుతాం మనం. This is not the Max Verstappen podcast. This is the Lewis Hamilton podcast. రమ్మంటే ఆడికి కూడా ఫ్యానిజం చేస్తాం కానీ ఖర్చు అవుతుంది. Okay, I can do that. Yeah. Yes. You pay me. You have my paycheck. మా fanism ని కొనలేం రా. It's not for sale. So yeah, 2024 was that. But see, Silverstone win in 2024, and obviously we did not get to see Belgian GP win in. He standing on the top step because Russell was doing his own shit. Man, like I still can't get over that 2024 Silverstone. win. It was Silverstone. very emotional. It was written it was written in stone. I that is when I cried. Nah, I did cry when I saw him crying. I cried. I'm like, okay, fine. Okay, was so this good. is too emotional. He's the only driver who won in 16 different seasons.
and he is the only driver to have like 9 wins in a single track or something. In Silverstone. In Silverstone అది కూడా. Right. Like even ఈ సీజన్ కూడా చూసుకో, సో ఫార్ లైక్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఆర్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాను కానీ ఈవెన్ క్వాలీలో హీ ఫక్డ్ అప్ బట్ స్టిల్ he managed to come till P4. Hamilton is a different beast when it comes to Silverstone. I think Silverstone, their qualifying low, we thought he's going to get a podium because we were seeing all green, purple, and last lo vachesi yellow vachesindi, if you remember. Which one? Which race? Silverstone. Only. Yeah, qualifying low. Lewis, అరే వచ్చేస్తాడు, మేబీ ఇట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అనుకున్నాం కానీ లాస్ట్ టర్న్ That is Ferrari edging. No, something happened. Like this guy, who was the first person who took the Lando or something. Lando. He put up all that gravel on the last stint lo. So Lando slipped, Oscar slipped, Max Verstappen slipped, and all the other guys slipped also. But Max was doing a very good This stint time on Lando S1, didn't S2. choose to bottle only himself. He chose to bottle 4 other drivers. That is skill. Skill adi. Bottling championship he. Yes. I'm going to The reigning world champion. Bottling lo. But I don't think okay, sorry. But just dropping on the note and moving on, I don't think he'll be winning this season. But okay, Divya వచ్చేస్తుంది ఇంకేం. But I think Oscar is more suitable to have a world championship to his name than Lando. Consistency. Okay. Yeah, I'm putting a dot here. I'm not talking about Lando. He does not deserve that much time from my end. నా బ్రెడ్ బయాస్ పక్కకి పెట్టలేక నేను ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నాను. బట్ ఓకే, 2023 and 2024 సీజన్. ఎస్, నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఐమ్ ట్రైంగ్ టు థింక్ అనమాట 2022, 2023, 2024 లైక్ ఏం మాట్లాడాలి లూయిస్ గురించి అంటే దెర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ నోటబుల్ పాయింట్స్ లైక్ ద సిల్వర్స్టోన్ ఆర్ ద బెల్జియం, సింగపూర్ 23. నా ఓడ్ నా లైక్ లిటరల్ గా గుండెకి వస్తే డబ్ అని కొట్టుకోదు, హామిల్టన్ అని కొట్టుకుంటుంది. Okay, so I think 2023 why 2022 and 2023 was not in the mix ante this guy James Allison left out 2021 because of his wife not feeling well and everything. So Mike Elliott came into place. Mike Elliott 2022 and 2023 is what he did for technical regulations. So 2022 lo he has brought up with zero pod concept. It would have worked well. Oh shit, that was the worst. 2022. So and then 2023 is again till first half of the season is zero pod only, no? Until James Allison came in, and this is what happened. They brought up this particular aero upgrade in Hungary anukunta, and that is exactly when they started to win podiums. P2, P3, and then consistent గా second and fourth రావడం స్టార్ట్ చేశారు. And Lewis Hamilton was trying to say since 2022 that this car does not have the potential to stand up in the first place. Yeah, that is the meme, no? అదొకటి ఉంటుంది చూడు, మ్యాక్స్, రసల్ అండ్ నారిస్ ఒక మర్సిడీస్ కార్ మీద కూర్చుంది, హౌ డస్ దిస్ కార్ లుక్ లైక్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఫాస్ట్ అని అంటాడు. స్టార్టింగ్ 2022 లో Yeah, that looks fast. that looks fast అనగానే పక్కన వచ్చి it looks like what the hell is this? Oh man. So that is that. But yeah, I think they did not listen to Hamilton is what Hamilton said, at least in the open. Because see, that is when actually Hamilton started to feel that Mercedes is not listening to me anymore, considering whatever I've provided to team. And వాళ్ళు obviously championship deliver చేసిన డ్రైవర్ ను వినకపోతే, his inputs తీసుకోకపోతే, I don't think how you will win championships. And it started to bottle up eventually. But still in 2023 he managed to finish in P3, Drivers Championship lo, Yes. in that so-called W14. But still, yeah, I can. Zero pod was W14. 13 and 14. 13 and 14 both was zero pod. 13 was completely zero pod. 14 until Hungary it was zero pod. Sir, appadi nunchi, yeah. దాని తర్వాత James Allison came again. They signed him as technical director, and then he brought up this design. Whatever you're seeing right now, Yeah. this he brought. I mean, the balls to change your whole entire aero of a car right after your craziest season, that was 21, to change the whole thing. I mean, Ferrari did it in 2025. No? Like it's. I was about to say that. So it's ఇప్పుడు సమ్మర్ బ్రేక్ తర్వాత ఏం ఎక్స్పెక్ట్ కామెడీ ఏంటంటే ఫెరారీ ఎవ్రీ ఇయర్
will choose to change their driver suits into ad hoc gas stations, petrol people, HP. I mean I know, helpers. వస్తున్నావు అక్కడ దాకా, come on, yeah, you are there. Yes. అరే అసలు ఆ బ్లూ కలర్ డిజైన్ ఎవడు It's just for HP, bro. Dude, I like it, bro. I like it. I like The- that blue and the- white. I like. Sorry, I'm so sorry. I like ఎట్లా it. నచ్చిందిరా The లిటరల్లీ Miami was- నిన్ను అడ్నాక్ స్టేషన్ కి నాకు తీసుకెళ్ళాను బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో కంటే ఈ బ్లూ వైట్ Yeah, yellow one. కొంచెం నాకు నచ్చింది. బ్లాక్ వాజ్ స్టిల్ బెటర్ Black and yellow అడిగితే is, దట్ Monza. మాన్జా విన్ లో చార్ల్స్ వేసుకున్న బ్లాక్ కలర్ ఆ డిజైన్ బాగుంది అండ్ యూ కాంట్ ఇమాజిన్ లూయిస్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కలర్ దాన్ బ్లాక్. వాడు బ్లాక్ లో లైక్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ లైక్ కలర్ రేసిజం బట్టి కాదు, నువ్వు ఆగు. I think ఆడి మొహం చూస్తే నాకు అదే లైక్ ఆ థాట్ లోకి వెళ్ళిపోయాను. see, it's that only. See, it's because he's talking from a Louis eye point of view. నేను normal general fashion point of view చూస్తుంటే I like that Yeah. suit color, but obviously because I'm imagining Charles in it, right? This Monza, they are planning for very bright blue నేను for very Niki awesome. lover. That's how it is, like sarele, and every time that is for HP inga marketing adi game. They are paying 100 million every year for sponsorship. And the They printer did lo yellow ammukodanka. somewhere. They did yellow somewhere. No, it's Miami. Last year, Last Monza. year. Full yellow. Not fully yellow, Fully black yellow. and They yellow. didn't do yellow. Full yellow లేదా గుర్తురాట్లేదు. Oh, that is for 2023 or 2022. Yeah, sometimes they did it full yellow. It was good. 2022. మా 2022 స్కూల్లో ఒక మాట Somewhere. అనేవాళ్ళంట ఎవడైనా ఎల్లో వేసుకొస్తే. 2 or 3. Okay. ఇప్పుడు చేశారులే. ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారేమో, బట్ వీ డోంట్ నో ద కరెంట్ అదే vocabulary. కదా. So that is that. ఫెరారీ ఎందుకు ఎర్రగా ఉంటుంది తెలుసా? I know the answer, but I don't want to talk in the pod. ఎందుకంటే అది పెద్ద ఎరుపు టీం నాకు కాబట్టి. తెలుసు, నేను అదే అన్నా. Inside that చిరంజీవి కట్ మీ. ఇది అర్జెంట్ గా కట్ చేసేసేయండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆన్సర్, ఎడిట్ లో తీసేసేయండి. So yeah, తీసేద్దాం. 2022, 2023, that is that. It went by his. I still feel ఇప్పుడు 2025, I am in 2025 no. If I look back, 2022, 2023 does Was not better. feel like anything. Like నాకు అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది, 2022 Not bad, right? At least. 22-23 ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రభాస్ ది ఒక పాట ఉంటుంది, మెల్లగా ఎరగనీయర్. ఇది మేము చేస్తారు చూడరాని. మీమ్స్ కూడా రావాలి కదరా. వద్దు, అరే లైక్ ఉన్నాడుగా నో ఫిజిక్స్ బన్ను ఈటూరు. Yeah. నాకు చాలా భయం No వేస్తుంది. physics or Banova? కాదు. 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 Who is no physics? ఎవడికి తెలుసు? ఎవడికి Man తెలుసు? shit, dude. నాకు- Bro, he texted you on నాకు- the pod, bro. There is no physics. Like did I miss something? నో అంటే రెడిట్ లో దెర్ ఇస్ దిస్ గై నో ఫిజిక్స్ అని మన చెప్పి సబ్రెడిట్ ఉంది రెఫన్ తెలుగు దాంట్లో నో ఫిజిక్స్ అని సమ్ గై ఎవ్రీ రేస్ అయ్యాక లైక్ 10 He'll 15 put posts memes. about memes on వాట్ హ్యాపెండ్ that ఇన్ దిస్ race. రేస్ అని చెప్పి. Like F1 Telugu, but very low key on Reddit for himself only. It's good. It does very good job at it. ఎవడో కానీ నాకు బన్గాడ్ ఎట్లా No, okay. Okay, let's talk about the season. The 2021. The end of the beginning, the 2021 Alright. season. లెట్స్ డు ఇట్. Yeah. You want some? ఆల్రెడీ చచ్చిపోయింది ఇక్కడ, అందుకే ఏం పెద్ద రియాక్షన్ రావట్లేదు. నువ్వు కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నావు ఇక్కడ. It's all done. అబుదాబి I haven't properly watched the whole season actually. 2021? 2021 మధ్యలోంచి స్లోగా స్టార్ట్ చేసి ప్రాపర్ గా F1 స్టార్ట్ చేయడం. వేర్ డిడ్ యు స్టార్ట్ దో? I think the last 5 races, as you've told, that's where I slowly started actually properly watching. But proper season 2020 shoot up start this year. So, Right, so just give us an overview or what was the 2021 season from the beginning till the end. So, Rajmouli, I'll start with this. I'll start with Rajmouli. Nice, Ra. Think about like this. So, అర్జునుడిని ఎలివేషన్ ఇవ్వాలి అంటే కృష్ణుడు ఎలివేషన్ ఇస్తే అర్జునుడి వాల్యూ పెరుగుతుంది. అంటే ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి దాని మీద నుంచి ఆ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేత నువ్వు ఎలివేషన్ ఇప్పిస్తే అవతల క్యారెక్టర్ ఇంకా వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ వాట్ రాజమౌళి సెట్. దట్ ఈస్ అ వెరీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఇప్పుడు 2021 గురించి మాట్లాడుకోవాలి, లూయిస్ హామిల్టన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మ్యాక్స్ వర్స్టాపెన్ అండ్ రెడ్ బుల్ ఆల్సో. సో 2021 స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మ్యాక్స్ లిటరలీ మేడ్ అప్ హిస్ మైండ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విన్ దిస్ ఛాంపియన్షిప్. That is how he drove the starting 5 races and the following ఒకవేళ ones. ఏం అయినాను కానీ లైక్ ఈవెన్ నేను పోయినాను పర్లేదు, ఐ నీడ్ దిస్ So అన్న మెంటాలిటీలో హీ స్టార్టెడ్. and Adrian Newey obviously perfected the regulations that year. 2020 was close, but 2021 was where he brought in completely like this is a very good car type of shit.
So the starting 5 races, it was very close, neck to neck. Tarvata kuda it was all neck to neck, but eventually what happened was Lewis was winning the tracks where he's dominated. Max was winning where he's dominated. So it is balanced. Yeah. Kakapothe majlo they had issues. Mercedes had issues. They were dropping back. And What issues? Engine PU related engine issues. breakdown, and he got an engine replacement. అందుకే like if you watch Brazil 2021, it is compared to like Brazil 2024. ఎందుకు అంటే he was dropped on back of the grid, P20 నుంచి, and then he started pushing from there. He ended up winning a race The problem, in a wet condition. and also you have to think it. Most of the people say that is a new PU. That is exactly why he's delivering very well. That was not a new PU. That was already a used PU. Until like there is a mileage kada. PU కి ఇన్ని miles deliver చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఉంటుంది. Once that miles are delivered, that PU will be changed and new PU will be fitted. So ఆ మైలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బికాస్ PU అనుకుంటాను బికాస్ they were actually delivering previously బాగా పనిచేసిన PU కాబట్టి, and the new PU was throwing out all the faults and all the DNFs. They changed the Imola or the previous PU into this, and he started delivering Brazil, Saudi Arabia, and then Abu Dhabi. Qatar was also there. Abu Dhabi was also good. Abu Dhabi was he was bound to win the championship. I was like, what, 45 and 50 laps? I was like, మా ఓడు 8th విన్ అయిపోయాడు, హీఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ కాంట్ ఈవెన్, మీకు 8 ఉన్నప్పుడు మాట్లాడండి వాజ్ మై యాటిట్యూడ్ అంటిల్ 50 laps. That makes two of us గానీ I was out. I was somewhere sitting in my friends, like మా ఫ్రెండ్ గాడి ఇంటి బయట, like we sat. I was looking that race. I saw 10 laps and then I was like, ఇంకా గెలిచేసాడు మా ఓడు అని చెప్పి ఫోన్ ఆఫ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయా. And then I got a call from the person, the golden man who moved me into Formula 1. ఇది చూడు స్టార్ట్ చేయని చెప్పి, one great man, he was like, race చూసావా అన్నాడు. After 2 hours something he called me and it's like, race చూసావా అన్నాడు. I was like, what happened? 8th టైటిల్ వచ్చేసింది కదా, ఇప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి 8 times ఉందిరా మీకు అన్నట్టు మొదలెడతా నేను ఎవడైనా అడుగుతాను. బికాస్ లైక్ నా కాలేజ్లో there were only 3 people who watch Formula 1. వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు ఇండియాలో లేరు, కానీ దే లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ వాచింగ్, దే నో హూ ఐమ్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్. సో దోస్ పీపుల్ వర్ లైక్, ఒకడు చెక్కోకి కోసుకుంటాడు అంటే, ఎస్ అరే లిటరల్ రా, నువ్వు చేయి కోసుకోవడమే అన్నావు, నేను ఓకే కట్ చేసేసేయండి పార్ట్. సో లైక్ వాడు హీఈస్ లైక్ డామినేషన్ అది ఇది అని చెప్పి, మీకు 55 Gs క్రాష్ అని చెప్పి నేను ఆయన ఎప్పుడు దుప్పుతూనే ఉంటాను. అంతేందుకు ఈయన కూడా దెబ్బాము ఒకసారి. సో లైక్ కార్నర్కి ముందు వచ్చింది మేము, సో దట్ వాజ్ అవర్ కార్నర్ అని చెప్పి వీ వర్ హ్యావింగ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ దిస్ గై, హీఈస్ లైక్, రేస్ చూసావా అని అన్నాడు. లైక్ ఫస్ట్ 10 laps చూసేసాను, మా వాడు గెలిచేసాడుగా, అయిపోయింది, 8th టైటిల్ వచ్చేసింది మాకే, మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి రా అని అనడం మొదలెట్టాను. Then he was like, వెళ్ళి రేస్ చూసి రాపో అని అన్నాడు. Oh, he definitely wanted to inject trauma into you. చెప్పలేదు నీకు, he did not spoil it for you. I ended up watching that race. Since that race, since that night, every day for like later 2 years, 3 years, till 2024, Silverstone daaka, every day I wake up, turn on my laptop or turn on my phone, put F1 TV recaps, watch that whole race for 2 hours daily, and look at a wall, yell at myself. I remember నా ఎక్స్ప్రెషన్ తీసేయండి, లైక్ చాలా దరిద్రమైన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తాను. I remember 2020 particular Abu Dhabi race అవ్వంగానే, and it is my home race. Yeah, and every social media, Twitter it was like the race అని hashtag trend అయింది, the final race or the race అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు ఫార్ములా 1 అప్పుడు నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, why is one race, ఎందుకు ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఒక రేస్ ఇంత హైప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి I was still confused, like I didn't know the championship battle was this close and stuff. మొన్న మళ్ళీ జెడ్డా రేస్ అయిన తర్వాత it was 294 240 369.5 for both. Yeah, that's mad, that's scripted bro, it's scripted to the, I mean, you know, it's in చెప్తున్నా, it's so good that it's scripted.
No, it was It is scripted so that is how it is. మైకల్ మాసి యు ఆర్ డన్. No, I mean, నేను ఆ వస్తాను. రేస్ వరకు వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకే పాయింట్ రావడం ఇస్ నాట్ రియలీ దట్ స్క్రిప్టెడ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ See, such that a is coincidence. exactly That is why the I said- skill. Like, see, నాకు that one thing. You నువ్వు go చెప్పు. ahead. నువ్వు చెప్పు, నాకు ఇప్పుడు డ్రామా దియ్యకు. That is a skill అంటే నాకు నవ్వు అసలే. The point is like, see, Max was supposed to win that championship. I mean, he's deserved to win that championship. I'm not saying anything. కాకపోతే Hamilton put himself in a position where he ended up being an equal to the last race. For like Brazil, Qatar and Saudi Arabia, he did whatever he could so that he can be winning that championship. That is exactly why 2021 was interesting. Kani FIA fucked up the whole chances of, see, now it is a scar on your driver, Max Verstappen, and it is a scar on our driver because we could have won 8th and it was not done because of FIA's involvement. And our first could have been more beautiful, more pretty, less controversial. So it is a ఆ bad time memory లో for like both. this won't be happening back and forth. ఇప్పుడు Max Yeah, it was a bit Hamilton. clean, like okay, we had See, 4, we had 8. it is like, see, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే if that would have took it in a different way, obviously Max would have lost his shit. అది వదిలేసే. బట్ ఆఫ్టర్ 4 years ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే ప్రజెంట్ సినారియోలో మ్యాక్స్ అండ్ లూయిస్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద సేమ్ షిట్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఈచ్ అదర్స్ డ్రామా. అదొక సర్కిల్ అయిపోయింది. Yeah. So that is But isn't it almost poetic that, you know, two of the greatest drivers in the history of Formula 1 They have this equal number fought of- for P11 in No, this season. I'm not talking about them. I'm not talking about them. I totally lost that point. It's almost poetic that two of the greatest drivers in the history of Formula 1, that's Schumacher and Lewis, have the equal number of championships, and he could not do it. He could not, maybe వాడి legacy ని ఇప్పుడు తీయలేకపోయడం వల్ల it's just, you know, cosmic karma అనుకో, లేకపోతే some stupid cosmic thing అనుకో, but it Like- just feels very ironic. ఇఫ్ యుడ్ ఆస్క్ మీ, ఇప్పుడు తర్వాత కామెంట్స్లో వస్తారు, నువ్వు ఈ పాయింట్ చెప్పావు కాబట్టి అలాన్సో ఫ్యాన్స్ విల్ కామెంట్ సేకి షూమాకర్ ఎరాని కట్ చేసింది మేము. నువ్వు ఇన్నిసార్లు అలోన్సో తీసుకొస్తున్నా, అసలు అలోన్సో ఒక ఎపిసోడ్ తీద్దామని అనుకోలేదు, కానీ నౌ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్ I will do an Alonso That podcast. is exactly why I shut myself about. He's not Worth true. Like why? bragging about. But why do you want? నీకు ఒకటి I తెలుసా, will- నీకు ఒకటి తెలుసా, దర్ ఇస్ అన్ అలాన్సో ఫ్యాన్ పేజ్. ఆ ఎడిట్లు చూస్తే ఆ ట్రోల్ చేస్తున్నాడు అది అదేగా? అలాన్సో మల్టీవర్స్ అని కొట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. Okay. అరే చూపిరా. Okay. I follow him. He follows me. He follows me too. So So it's like basically నీకు ఈ మీమ్ తెలిసే ఉంటది కదా, విశ్వక్సేన్ ఫ్యాన్స్ ఒకడు వాడిని I ట్రోల్. know Vishwakarma multiverse, yes. సేమ్ ఫార్ములా బట్ ఫర్ అలాన్సో. Alonso. Fuck. Yes. This is interesting. I'll check it out. So that is that. 2021 is fine. So Antara, we spoke about the 2021 is like yeah. 2021 is a learning curve for Max నన్ను అడిగితే. See, ఇప్పుడు 2020 was learning phase. 2021 is where he experimenting. He Yeah. delivered it. 2021. If he wouldn't have won it, it would be an experiment. He won it. It is a delivery. Yeah, he was on this knife edge in the whole season. Though it was like, you know, it wasn't. See, it was either that or this. There is no in between. Max came Champions to just the three sport exporter, in ante. 2017 something. 2017. Yeah, Max came into the sport in 2017 and 16 and 16. Yeah, 16, 15. Whatever. Verstappen. Perks of having Verstappen fans. Yeah. అవసరం లేకపోయినా చెప్పేస్తారు. Okay. Skill. Wow. You continue your point. So basically, he took like what, 4 years, 3-4 years time తీసుకొని and he delivered it in 2021. If you ask me, like I want to make this point, it is almost 7-8 years of Charles in this sport. Poles podiums పక్కకు పెట్టేసి how many championships వాడిని ఉంచుకొని కార్లోస్ వదిలేసారు చూడు. it is అట్లీస్ట్ లైక్ సి వాడు పర్ఫార్మ్ చేయకపోయినాను, he had a good strategy. Poster boy. He had to be the poster boy of No. Ferrari, so that's why. think of it like this. Charles was groomed by Ferrari. So why do you think they invested money into him? Vaadu edola perform chesna, super ga perform chesna, he will be there. So it is basically written like what that.
పేరేంటి లాన్స్ స్ట్రోల్ ఇస్ ఫర్ ఆస్టన్ మార్టిన్, దట్ ఇస్ చార్ల్స్ లెక్లర్క్ ఫర్ ఫెరారీ అంటాం. In a way. It is that way. In some way. At least నేను స్ట్రోల్ ని షిట్ టాక్ చేయను. You can't look at Charles in another team. You can't. తీసుకెళ్ళి ఆల్పిన్ లో పడదాం. I can. You can't. I can. It feels weird. Why? You can't see Charles in a Mercedes. తీసుకెళ్ళి ఆల్పిన్ లో పడదాం కండి అక్కడే. Bro, if there is any other team that will help him grow, then definitely we can see him in another team. Definitely. So ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఫెరారీలో లూయిస్ ని చూస్తారని? లేదు కదా. If you would have sent me that picture like 5 years ago, I would say it was photoshopped. That is how much I was involved in Mercedes. నేను ఫోటోషాప్ చేసుకొని మరి ఒక ఫోటో పెట్టుకున్నా. ఏంటంటే దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవరు టైం పార్ట్నర్ ఎవరు? ట్యాగ్ హ్యూర్. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ రోలెక్స్. ఈ ఇయర్ మావాడు ఇటు వచ్చాడు. ఈ ఇయర్ అది బట్టలకి పైన క్రౌన్ పెట్టి ఐ గాట్ దట్ ఫోటోషాప్ ఎడిటెడ్ సమ్వేర్. అది ఎక్కడ దొరికిందో తెలియదు. స్క్రీన్ షాట్ తీసి టీమ్స్లో పెట్టా. మా వాళ్ళు ఏం రేది అని అడుగుతున్నాను. బికాజ్ లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ డూ వాచ్ ఫార్ములా 1. మా ఆఫీస్లో గట్టిగా 2-3 చూస్తాం. మేము వెళ్ళామనంటే ఇక్కడ టేబుల్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు. అట్లా థానోస్ చిటికేస్తే అందరూ మాయమైపోతారు చూడు, సేమ్ వే. Alright, so 2021 is done. Let's go back to the days. Golden days. 2013. కాకపోతే I think we should stop. I mean, we should not discuss that much about 2020, 2019, 2018. Yes, hello, Sebastian Vettel కావాలి. 2016 again. Nico Rosberg. 2018. I mean, let's talk the support Valtteri gave. Valtteri is the best. Valtteri is second driver. The best teammate that he ever had. Like last year, there was this meme like frequently running on the socials that you are not Lewis, so that I can't be your Bottas and చెప్పి for Oscar and Norris. You all remember and that? Also this is also 2021. I forgot to mention this point. Checo made Max win the last race. That's 100%. So if Checo was not doing whatever he was doing in Japan GP and Abu Dhabi GP, it would have not ended up like that. It was a very different point. వచ్చాడు 100%. Position gain. It is like this. I know people come and say that Max is a dominant driver, avutala teammates ni tokki padestadu naral like. No, don't talk like that. It is like your driver was helped by this driver. That is exactly why your driver won the championship. And I won't deny the fact that Rosberg helped Hamilton at some points and Bottas helped Hamilton at some points, because if they were not, because they were in the equal machinery and still was delivering same as Hamilton. I mean, props to Checo dude for that race. Fresh tires lo వచ్చిన Hamilton ni fresh tires lo వచ్చాడు and he was started defending for like what 10 laps Probably less than 10. But I mean, fresh tires lo నువ్వు అంత లాంగ్ వెళ్తున్నావు, that's mad shit. వచ్చాడు లైక్ he was defending Lewis, ఆ పొజిషన్ అట్లా హోల్డ్ చేశాడు. Then Max came with new tires after the safety car, gave his position, he went and took a DNF. But yeah, whatever Max was, But winning, legit it was for Checo. no Started other with, driver, no Checo other had second driver would do that sacrifice what Checo and Bottas did to the first drivers, Max and Lewis. How supportive was Bottas though? He was very supportive. He was very supportive. I remember this one scene where they swapped position, although when Lewis swapped position with Bottas, Because even I though he owe was one for fighting for Valtteri and championship Vettel. points there. 2017 or 18 Isn't అనుకుంటా. that something like last lap lo ide? Yeah. So last Similar to what happened in the sprint. Yeah. I McLaren owe one for sprint. Valtteri and చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. Yeah, Bottas was a pole ankuta. So he was fighting for championship points, and it was like they swapped in between. But again, at the end of the day, last lap, Lewis gave him back the position. Wow. That is that. But yeah, Bottas lekapothe I can't see Lewis winning some championships because Verstappen was right under his ass. 17-18 అంతా like Max was trying and error. Trial and error. 19-20. 18 లో sub 30 kuda he helped a little bit. So 18 lo was he there? Like I don't think so. 18 lo he was there. Which season was that where Vadu
3 tires తో గెలుస్తాడు? 2020. 20. 20 Silverstone. That 2020 something happened with I- Pirelli. No, Pirelli, yeah. because Carlos Sainz DNFs with the same error, same issue. Lando Norris goes with the same issue. Like left front low, they'll have punctures. And last 2 laps kochesarki, that is when Lewis Hamilton sees That's that the he same. has the same puncture. But he was already like 40 seconds Yeah, ahead. yeah. 40 seconds. Like, but ఆ పాయింట్ లో కూడా మ్యాక్స్ వాస్ గెయినింగ్ ఆన్ లూయిస్. Yeah, yeah. బట్ స్టిల్ లైక్ నేను ఇప్పటికీ దట్ వన్ పాయింట్ ఐ బ్రాగ్ Still won అబౌట్. with 10-second gap. యా If I'm not బట్ wrong. నేను లైక్ జనరలీ ద థింగ్ ఐ బ్రాగ్ అబౌట్ లూయిస్ ఇస్ దట్ లైక్ he proved the world that you know, like you need not to have like 3-4 tires, all 4 tires working to win a race. Like every win of his is a statement. But that is how dominant he was in the set. అంటే ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి. Ferrari is fucking up Lewis this season, but you are realizing that he is fucking up because every track he goes, there is a record to his name in that track. Right. He had record on Silverstone. He had Hungary. records on Belgium. He had records on Hungary. Like every track you go, there is a Lewis's record in that track. That is how great or how goated his career was. And some people are like, It is because you had a faster car and all. faster car is not just gonna deliver you championships. That What is Lando did, last year. So that is it. what Alonso did. Moving on to the driver No, who Alonso the driver who beat Lewis Hamilton in equal machinery era, the Rosberg. Silver Wars. He doesn't have passion. I'll openly say that he doesn't have passion. He won 1 championship and he chose to knock off from the sport. This was somebody else. I mean, it's not వాడు ముసలోడికి I saw that. But see, it's not a reason to hate him though. What Charlie, he didn't want to prove like 7 kaval నాకు 8 kaval లేకపోతే 10 kaval. But He's like, okay, I've proved one to myself. He knows, ఒక peak of career. He was old. He was what? He was 30. He was No, close he to was 30. the same age as he was Hamilton. same age as Hamilton. Both of them have started with Euro karting and then UK and all the karting. They were in the similar teams. But yeah, so I'll respect Rosberg for the way he drove. But Lewis also had to deal with a teammate who was constantly putting him on the feet. So it is what it is. That was 2016. 2016. 2016. The time where Niki Lauda showed what They Niki even Lauda was. crashed in few of the races. 2020, kada. 2014, 2016. Nico still has flashbacks. అదే ఆ వీడియో నేను కూడా చూసా లైక్ this is the where I don't talk about this Because it is not his fault. Because it is not Rosberg's fault. Niki explains in అదే the if you video. see the black lights Right. behind the car, Red light yeah, blinking. sorry. It means that the driver car- in front has a 150 horsepower lesser than you. So I you could wonder- have overtaken from the outer circle, but you did the inner, and he went on to grass and he crashed. Spain 2014. I wonder how Toto was handling this. He Like, was- He didn't. Toto was not Yes, handling. was like not. literally It or was less. solely Niki. Okay. It was solely Niki. ఇప్పుడు see, once Shumi left, ఆ పొజిషన్ ని ఫిల్ చేయడానికి like Niki had this one prodigy, which is Lewis. He proved himself in the first season. He went in for second and then he got his title and he's shown what is hunger. If you go back watch 2008 or Seven, 2009 races చూసుంటే, that is where like Shumi was sitting on a bench and putting his headphones on looking at Hamilton. Like that is even in MotoGP. Like అది దాన్ని రీక్రియేట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు వాలెంటినో రాసీ అండ్ మార్క్వెస్ ది లైక్ వాళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ ద 2 greatest drivers looking, one is looking at the other, that this man can take my legacy forward అన్నట్టు. Makes sense. So our prodigy Shumi and Niki both had, and he chose to get him. It was a trick move, but he chose it, and he made what Mercedes now is Mercedes. Think of it like this. Schumacher had to fall ill for someone to carry his baton and go on to win 7 It World was Cups. not his gay brother.
And this symbolizes gay. I don't want to talk about it. It's sad. Like, okay. But yeah, see, it is like They're that. cancelled after this. There is no the pod after this. I'm sorry that లేదు ఎపిసోడ్ లైక్ అయిపోయినాయి. ఈడ కారణం మొత్తం దానికి. I take sole responsibility. Cancel me if you can. But my question is like they let them race by themselves like team orders lekundena, because when you know like the both teammates are fighting kada, it might give them huge losses in terms of the revenue, the race results. కానీ and ఆ all. టైంలో How was there it? was no cost cap కదా. The whole and sole reason turbo hybrid era ani Mercedes dominate చేసింది because Mercedes was pouring money like water into the F1 project. And no other team was doing that. Even Scuderia Ferrari was not doing that. Mercedes did that, so that is exactly where they put up great PU into the cars and it went fine. Kani, coming to this point wherein if Michael was there, Lewis would have not been into Mercedes. And also, I think I missed this point, so I'm bringing this again. Niki Lauda was the person who handled both Yeah. Rosberg and Lewis. Because Niki Lauda, and it was the biggest headache of Toto Wolff. Okay, ఇప్పుడు there are rumors that Max Verstappen might move to Mercedes and there is a potential move out to Mercedes. కిమీని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో సిస్టర్ Williams లోనో but then Williams probably or Alpine. Probably It might. Alpine. So problem is Toto can't handle Max Verstappen and Russell in the same team. Obviously, when it will be like Hamilton and Rosberg, and there will be a moment where Russell will come on top and he might win a championship against Max Verstappen. I can see these two crashing again. And 90% of the people, if Max wins, like George wins, జనాలు వచ్చి అంటారు యూ గైస్ హ్యాడ్ అ బ్రిడ్ బయాస్ ఈవెన్ దో దిస్ టీమ్ ఇస్ లైక్ మొత్తం అంతా అని చెప్పి ఆ పాయింట్ ప్రతిసారి వస్తుంది. వెన్ ఎవర్ బ్రిటిష్ డ్రైవర్ విన్స్ దర్ విల్ బి అ బ్రిటిష్ బయాస్ కా థింగ్. బట్ ఇఫ్ అ యూరోప్ ఇటాలియన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజియన్ కా డ్రైవర్ విన్స్ దే వోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. What else happened? 2016 was the Rosberg thing. 2015-14 also they were fighting, but it was like very minute points. 30 జరగనట్టు లేదు జరిగాయి, చాలా బాగా జరిగాయి ఆ ఫైట్స్ కూడా. కాకపోతే ఇట్స్ లైక్ దే Hamilton came out on top. When did he move from McLaren to 13 he moved 14 is when he started. He won He his won second title. 13 championship over? That was the Seb Vettel. Seb Vettel. yeah. Red Bull. The Red Bull thing. Red Bull domination. 11 so 11 12 13 Seb. 11 12 13 మధ్యలో జెన్సన్ బటన్ ఉన్నాడు కదా బా, బ్రాన్ జీపీ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ హ్యాపెండ్. 10 అనుకుంటా మధ్యలో like 4 consecutive champions were Sebs. I believe it was 9 10 11 12 13 was Button అనుకుంటున్నాను నేను. Not sure. You're on fact check duty. Yes, but I think Button was on 13 అనుకుంటున్నా. Okay, and then and even he it was was a good Niki who teammate. convinced him. Sorry, 10 was Jensen Button. 10 was Jensen Button. Kada okay, then 13 9 Button. 9 Button. Button I'm not. ఎందుకంటే it was like 8 Hamilton 9 Button. ఎందుకంటే 7 was with Alonso 8 లోనో 7 was with this guy Kimi Raikkonen. Only Scuderia I'm Ferrari. talking about McLaren ra. I'm talking about McLaren drivers. 7 లో Lewis and Alonso was there. 8 లో అనుకుంటా they had that Crashgate or Spygating issue. Where లో 8 లో 8 లో కాదు 8 లోనే అయిపోయింది. 8 లోనే అయింది, Spygating అయింది. And then Spygate was 2009 లో Crashgate అయింది in Singapore. 2007 Spygate 2007, yeah. And that is what was Spygate again? Just give So basically there was this one engineer from Ferrari who took all the like car ka essential data ka printouts and took it to a random Xerox shop in EU, took all the printouts and ఆ ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకెళ్ళి మెక్లారెన్ కమ్మేశాడు. అండ్ ఈ విషయం కూడా బయటకు ఎట్లా వచ్చింది అంటే
Alonso put it up. Alonso కాదు. Alonso put it up Spygate out. నేను చెప్తా ఎందుకో కూడా. Because Hamilton was being offered more, అంటే Hamilton was winning, so he thought Hamilton was being with a better strategy and everything and తెలిసి Alonso said that this is what is happening inside McLaren Mercedes. So they blew up the whole thing and McLaren was disqualified from constructors. But it was different, like I heard it in a different way, that as Xerox shop owner he saw that print out. Hey, are you really saying no? I thought you were kidding. No, I'm like, okay, sorry. No, that's Xerox. I am legit. Okay, set the record straight. So that Xerox shop owner saw that papers and he was like, ఒకటి రెండు papers miss అయిపోతే, he saw that, he informed Ferrari that your company ka papers are here and చెప్పి, then they assigned a whole investigation behind it and then it came out and Fact check it, please. I don't remember it because this is what I heard. because so is that guy a millionaire right now? I mean, maybe he maybe would not, I don't probably in know. prison. Like what is this? Like it's a break of contract, breach of contract. No, I mean the Xerox shop. I don't remember. It is photocopy, by the way. Xerox is a machine. But yeah, so I think 2007 this is what I knew completely. Alonso felt that he was treated unfairly by McLaren, and eventually he moved away. 2008 lo he went into Renault. So 2007 lo he came out to an interview, said that this is what was happening in technical directive and cheppesani. Then FIA started an investigation and then they found out all this. I am 100% not sure about the Xerox stuff. But this is what I heard. Yeah, so we have like two different Drive stories. to survive. Drive to survive కాదు. So I heard it somewhere like ఎక్కడో ఇన్నా గుర్తురాట్లేదు. Let's see it. So and comedy అంటే తెలుసా, the Spygate and Crashgate both Crashgate does not involve Lewis Hamilton. I'm not gonna talk about both involve Alonso. Yes. Both involve Alonso. Crashgate అయ్యింది ఎందుకు తెలుసా? Crashgate happened to gain position for Alonso. Yeah. That I know. Flavio Orchestra. Nelson Piquet Jr. someone. Flavio was the team principal for Renault back then. ఆడిన టీమ్మేట్ గుద్దేసుకొని చెప్పేస్తాడు. మ్యాచ్ షీట్ అది. That's infamous. Both this F1 movie లో అదే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారా? నేను నీకేం చెప్పా, Every race it was like that. వీడు లిటరల్ గా అరవకరా అని నన్ను ఆపుతున్నాడు. అసలు లైక్ ఐ డోంట్ గివ్ అ టూ డామ్స్. సినిమా లాగా ఉండాలి, ఈ డ్రామా ఎందుకు? ఆడు వేగస్ లో ఎందుకు వేసుకున్నాడు? స్కిల్ అది మనకి అవ్వట్లేదు కదా. Anyways, and so 2008 it's a different issue. 2008 he did not have a competition and he won in McLaren, which was a very good car and very good strategy, and McLaren did not fuck up and everything happened. But coming to 2007, that was the greatest season Lewis Hamilton had. Still, even in the new point system, okay, new point system అయితే he will have 267 points. He still has 109 points something to his name. పాత point system లో still to this date no rookie has Ever beaten crossed that points. benchmark. So that is how goated it was for a rookie. 2007 lo he did that. He beaten his teammate who was a two-time world championship back then, and he lost the championship battle by 1 point. So that is how goated 2007 whole championship and constructors happened. I heard this somewhere, like, if you consider not his fault in He the will have definition, 10 world championships. Something like car DNF or Singapore, external factors వల్ల కనుక if I consider 2014 Singapore and China GP. GP, there are a few like this, Abu Dhabi 21, he would be 11-time world champion by now. I mean, like, it was not Canada 2011, I guess. అందులో it was a DNF. And even you calculate that, if అన్ని calculate చేస్తే it will be a 11-time win for Lewis. I mean, that tells about the driver that he is. When did it start? 2007. 7 was his Yeah, rookie. 6 he was in GP2, that is now F2. He won his F2 title in 2006 with Fred Vasseur in McLaren. And then he moved to like McLaren Formula 1 team. He was testing in like late 2006 and then early 2007 lo there was spectacle beginning lo, and then they was like, we on a hard try we'll try it and చెప్పి they gave a chance to this guy and he shown what he can do to this world. That is what happened. So 2007 is where he started writing stories into the history, and it is now records. So that is that.
Do we really need to talk about how he did it in childhood? Because I think this sums up whoever wants to look at Lewis Hamilton the way that they want to look at. But yeah. But one thing I think I want to bring it up, I read it today. So it seems when he was 10 years old, some award function he went to the McLaren's boss and he was like... Ron Dennis. Ron Dennis. Yeah, Ron Dennis. He was like, I want Lewis to- Hamilton. I I am want, Lewis Hamilton. I yeah. want to drive for you. Exactly. And he told, sign చేసేటప్పుడు, yeah, He call me gave back in 9 he gave years. his card, wrote a signature or his name behind it and his phone number, Call saying, me in 9 call years." me when you are 12 or call me when you are ready for it. Call me in 9 years and అన్నాడు. He calls him in 5. Five, Yeah, exactly. 1998 Benchmark, Nana, లో they benchmark. signed Lewis anta. He McLaren. was just 13 years or something when For junior championships yeah, and everything. they signed him. So throughout this, we talked about Lewis Hamilton, but I'll have to bring up Anthony Hamilton because he was the reason why his son is Yeah. now close to 300, 400 million worth. And 2020, I have to bring this up because 2021 low, the moment Max Verstappen won the championship, before the cars come up into the pit lane and everything, he was the first person. Anthony Hamilton was the first person who walked up to Joe Verstappen and Jos Verstappen and congratulated him on his behalf. And that is how good of his it was father he not had. even Hamilton who wished Max on his first title. It was yours first. Like Lewis రాకముందు కూడా he went forward and he was like congrats kid అని చెప్పొచ్చి and then he consoled this guy. Yeah, I remember that. Like even And then Hamilton went and like no other driver will do it when he lose a like that big of a championship. No other driver will do it, but Lewis did it. Like అన్ని పక్కకు పెట్టేసి he went and congratulated him. Makes sense. I've seen a few reels of film అనమాట. Like obviously as you grow older you become more focused and more wiser and you won't be like a rookie anymore. So I saw the rookie videos of Lewis Hamilton, it's like why the discrimination against me because I'm black. Yes. Dude, I wanted to be more like this, but obviously I laugh. it's impossible. Technically you are a Lewis fan, but you can't accept that fact. So the problem. Everybody are a Lewis fan, but they can't accept that fact. They just hate him because they'll get attention. This is an open statement to everybody watching. I mean he proved himself. He did so many things. So He did so much that either you can hate it, like either you can hate him Why do you that want to hate you him when can't it's- do it, or like their favorite driver can't Doesn't do make it. sense. Yeah, but that is how the world works. It's not because they hate him, it's because they love their favorite driver more. That వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేసరికి they think Tell they me hate one him. driver in this grid other than number 18 కదా 18 ఎవరు? 18 I don't want to take his name again. Yes. 18 is Lance Stroll. 18 yes, sorry 14 yes, 14 is Fernando. other than car number 14 driver నేను అరే ఆడిని తిట్టకుండా నేను ఉండలేను రా, అది నా బలహీనత. కానీ సోలో అన్నాను దూరం. అదర్ దెన్ కార్ నంబర్ 14 డ్రైవర్ ఒక్కడిని చూపించండి హూ హేట్ లూయిస్. I don't see. అండ్ బాటిల్ ఎటో కూడా ఈ మధ్య వదిలేసాయి కానీ Bottle it Alonso's. He delivered Alonso like 9 Wet months. wipes. Yeah, all that stuff. I mean, I think Alonso put out a statement saying whatever Lewis records ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని he deserves every single one of them అని అన్నాడు. వాడికి అప్పుడప్పుడు చిప్పు దొబ్బేసి అప్పుడప్పుడు బాగా అది కాదు హరి. లైక్ I'll ask you one single thing. We are working with some big shot company right now. And I'm working with, say for example, Petronas for okay. So we had like we both sat for an interview with the same company. You didn't get it, so you went to some other company like V Shell, V Power or something like that, and we are getting stocks. I mean Petronas lo we are getting stocks and you are not getting proper sales avvatledu meeku. Okay. So you will be sad that your choice is bad, or like నేను ఇందులోకి వచ్చాను అని చెప్పి నువ్వు ఏడుస్తావా? అంతేలే. You took your career decision so bad that you are crying on Seb Vettel, Lewis Hamilton, ఇంకెవరు ఉన్నారు, I am not aware of జెన్సన్ బటన్, ఎవ్రీ అదర్ బిగ్ డ్రైవర్ ఎక్సెప్ట్ మ్యాక్స్ ఎందుకు ఆడంత మ్యాక్స్ ఎందుకు నచ్చుతాడో ఆడికి అంత తెలియదు. ఈవెన్ రూకీ మ్యాక్స్ ఇస్ అ లూయిస్ హామిల్టన్ ఫ్యాన్.
He was. He is. Certainly, he was at least. ఈవెన్ లైక్ మొన్న ఏ రేస్ కి రా ఏ రేస్ కు అంటాడు చూడు 7-time వరల్డ్ ఛాంపియన్ 4-time వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ గ్రిడ్ అని 2-time world champion. Chill. 2-time world champion is busy raising people on TikTok. This is not the Lewis Hamilton podcast. This is the Alonso hating podcast. We can start. We can do it that too. We are ready anytime. But yeah, that is what that is. That it is what it is. I think that sums up the whole podcast. The greatest driver of all time. Yeah. Also, this is for someone who has to look at it like this. If you are this long into this video and you'd have watched everything, you don't choose your drivers. The drivers choose you. That's how the fanism works. Because you అదొక కల్ట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బయటికి నువ్వు వాలంటీర్గా చిరంజీవికి ఫ్యాన్ అవ్వవు, నువ్వు వాలంటీర్గా పవన్ కళ్యాణ్కి ఫ్యాన్ అవ్వవు, నువ్వు వాలంటీర్గా బాలయ్యకి ఫ్యాన్ అవ్వవు. ఇట్స్ లైక్ the moment you see that euphoria, it's like that euphoria was created by that driver. He maintains that fanism and you will join that cult. So it is like the driver chooses you. So it will always come like that. There is a greatest driver of all time. I know that is for me is Lewis Hamilton. But for you, the greatest driver of all time would be Max Verstappen or Schumacher. That is all cool. కానీ కొన్ని కొండగొర్రెలు ఉంటాయి. Okay. Hari has something to end the podcast with. I have rapid fire quiz. You guys ready? Oh, how it is for us? Okay. Yeah, obviously. Where is my co-pilot? Ready? Literally మనం మాట్లాడుకునేవన్నీ అవే ఉన్నాయి ఇక్కడ. Yeah, sure. Shoot. All right. We'll go with the very easy peasy ones. Rapid fire slow గా అడగండి. Like I can't take that much. మరి First ర్యాపిడ్ start. అంటే నాకు యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుంది. Huh? Then even you answer. No, why do you want to say? What? Yes, What? అన్న Yeah. కూడా వచ్చేసేయటు. It's okay. Continue. Yeah, okay. Why do we have 3 papers? Like what? It's easy level, medium level, hard level. Legit bias. Bias. I feel like I'm writing an exam. No, easy is literally easy peasy. Okay, let's start with the easiest question. What is Lewis Hamilton's driver number? 44. Yeah, see, it's so easy. Okay, it's supposed to be rapid fire. Tak. Okay. ఆ 44 కి ఇంకా కొన్ని ఆన్సర్లు చెప్పమంటావా? నువ్వు మళ్ళీ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయబాక. ఆ 44 కి ఇంకా కొన్ని ఆన్సర్లు. ఆగు, తర్వాత ఏముందో తెలియదు మనకి. One word answer leader. One word answer ఏ. 44 it is also like British ka country code for calling. No, I heard like he took inspiration from his dad's license Yeah, plate. his dad's license plate, but also 44 is British country code for like telephone thing. Okay, which team did he make his F1 debut in? 2000? McLaren. Okay. సరే నువ్వు ఆయన What is- This is your favorite question. లేదు This is- నువ్వు చెప్పు. నేను మీడియం ఇవి తీసుకుంటాను, నువ్వు అన్ని ఈజీ చెప్పాయి. Okay, this is an interest. This I think you will answer. Who was his teammate in his rookie season? You have to answer it. Come on. Nico Rosberg. What is Hamilton's full name? Lewis Carl Davidson Hamilton. Nice. Where was he born? Stevenage. Yeah. Which circuit was the scene of his famous last lap overtake on Timo Glock to win the 2008 championship? Brazil. Sao Paulo. Which rival teammate beat him to 2016 championship before? ఇందాకనే చెప్పాను కదా రూకీ సీజన్ లో టీమ్మేట్. Yeah. Hamilton featured on Christina Aguilera's song under a secret name. What was his alias? XNDA. What's the Fuck man, shit. Oh shoot, I should not forget that. What's the name of Lewis Hamilton's beloved dog who's we also know vegan? that. First one or second one? Both. We can give There are Coco two. Hamilton. Coco Hamilton and Roscoe. Roscoe Hamilton. It also debuted with recently Vogue magazine poster boy Roscoe. Okay, Charlie. What was his car number before switching permanently to 44? 1. 2 and 1. When he was allowed 1, he used to do it on He 1. was in 2 with karting. But settled at 44 from the karting days. We can ask this, but it is not అన్ని relevant. క్వశ్చన్స్ లో వాళ్ళు ఏరుకొని Because you guys are so good at it. Yeah. That's what she It's said. okay, let's go. Before she left. చాలు, I don't want to take. Which country is his father originally from? It's too much. నైజీరియా అనుకుంటున్నా. African region, some African African region. region. Canada అంటాం.
He's from Canada. Grenada. 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 తెలీదు. ఇక్కడి నుంచి వచ్చి What was Hamilton's last win with McLaren? This is a tricky one. This I don't remember. Even I. USGB. 2020. Austin. 2012. Circuit of Americas. Kota. In which year was he knighted? Sir? 2021. ఏంటి Knighted. Huh? Knighted by the British Empire. Hamilton once owned a private jet. And what did he do with it? అది నాకు తెలియదు. He sold it Yeah. Why? because he wanted carbon emissions to be reduced and he was Yes. very much into Mission the, 44. Okay. What phrase does Hamilton often use to describe himself? Still I rise. Still we raise. He Still said I still I rise. rise, then Yeah. then it became He still lived we You guys rise. say still we rise. So is Hamilton vegan? Yes. He turned himself vegan. after- He turned himself and Roscoe both vegan. Yes. Did he ever race with the car number 1? Yes, He did not race it with car number 1. He did it a tease. in a free Pure practice. race. Free practice. He did not do one. No. He never did a he race. himself told that he will never take that number because he had a chance for 7 consecutive years, but he didn't It was FP1 or FP2 of Hungary Kunta, where he brought like up with one. pocket it losse dan It meeda. says 2009, but yeah, let's fact check. What year did he equal Schumacher's 7 titles? 2020. With GP? Turkish. Intra idi. Shit. In rain. Yeah, I think That's But it. he Now it's- beat up My God, you guys Stroll. You guys did He so beat good. up I did not Stroll. expect this. కోసుకుంటామంటే ఊరికేనే Oh my God. But yeah, mad. You talk with me for 5 minutes, I'll make you a Hamilton fan. You have been talking to him for like what, since years and you're not turning into my నేను వాడినట్ల లైక్ I'm telling you. Delete your numbers. Anyway, that brings us to the end of the podcast. So, coming up next episode would be the Max Verstappen podcast. So, let's see whenever we shoot that is coming up. And